Hello, good morning, beautiful farmers. How are we doing? So I want to believe that we are all doing fine. Although asking farmers in Nigeria how they are doing is a very difficult question to ask, because the truth of it is that I don't think there is any farmer, or let's say majority of farmers in Nigeria today are not doing fine. And the reason is not far-fetched. If you look at the prices of farm produce in the market, you will know that, a lot of farmers are suffering. And, before now, I used to think like if farmers should record a very good yield, their problems will be completely solved. If farmers can be able to attain wonderful yield, achieve good and quality yield in their farm, then they won't have any issue again. But recently, or will I say last year, I've come to realize that beyond good yield, farmers need great support from the system entirely. And when I talk of the system, I mean, will I say the leadership of the country. Because over the years, we've been encouraging farmers to go into farming, to farm the right way, to try as much as possible to attain good and quality yield. But recently, I can boast and say that, we have farmers who recorded good and quality yield, but yet they can't break even. A lot of them have been struggling to even sell their farm produce. Now, how do you explain a situation whereby a farmer will buy a fertilizer for close to 50, 60, 70,000, and then the bag of maize is still below 20,000? It therefore means that, roughly a farmer needs to sell like close to 3-4 bags of maize in order to recoup the money for a bag of fertilizer. Now, if you are going to do the mathematics, like maybe you compare the cost of the inputs and also the profit or the margin received, you realize that, farmers are really suffering. So, one of the things we are hoping or trusting that, will happen is that we won't stop farming. And the reason is farming is business. And whoever you see farming today, or let me not say every farmer you see around, but I can boldly say that, more than 99% of farmers in Nigeria are not just farming for themselves, but they see it as way of life. They see it as a form of business. And if truly we see agriculture, we see farming as a business, it therefore means that, we must put deliberate effort in it. That even if, for example, last year, or will I say, the last farming season, most farmers, run loss, we will still find a way of trying to encourage ourselves to keep pushing. I have a sister, will I say a sister or a friend now, that she's into this, will I say, fabric business. She sells wrappers, cotton materials, and a lot of things. And towards the end of last year, while trying to build her materials from is it the east, or I can't really say the state, the vehicle had accident, and virtually every wrapper that, she bought, got burned in the accident. Now, I was interfacing with her while coming from, is it Lafia? And then we bought the same vehicle with her, and then, she was just narrating her ordeal, and then the challenges she faced, and, all the things, she encountered as a result of that incident. She was just trying to let me know that, almost, or will I say, half of the properties that got burned were for a cooperative. And I asked her, now, with all these things that happen, what's your fate? Are you going to stop the business or not? And she told me that, for as long as there is life, she will keep pushing. As a matter of fact, she have already paid close to half of the money. And I asked her from where, and then she said, of course, from A to B, get from here and balance this and that. All I'm trying to say is that, with the experiences, and the challenges this lady faced, it never stopped her from
continuing her business. The reason is that, it is a source of life. It is a source of, will I say, she totally depends on that. And therefore, she refused to be discouraged. And the purpose of this video today is not just to tell farmers to continue farming. No. The purpose is to let us know that regardless of the challenges we are facing, we can continue farming. Regardless of the challenges, we must find reason to continue farming. And that is why I deliberately come to this farm. Now, this is actually a strawberry farm in Jos South Plateau State. The name of the community, will I say is Chaha, or is it Vom, okay Vom? I don't know which of the name to give this community, but this is actually a strawberry farm. Now, one of the things we are going to be doing going forward is to diversify our farming practices. I was interfacing with the owner of this farm, and the truth of it is that while a lot of farmers are complaining of the prices of farm produce, I don't think this farmer is also complaining with us, because just a small carton goes for over 10, 15, 20,000. So how do you explain, or how do you tell this farmer that, Nigerian farmers are complaining this and that, we are going to stop farming? As a matter of fact, he's even thinking of expanding the farm. So, whereas a lot of farmers around, people around are complaining of the prices of farm produce, there are some farmers who are smiling to bank. They are smiling, enjoying the system. And the reason is that, while majority of the people around him, majority of the people here concentrated their effort on growing cereal crops, this farmer is busy growing something different, something that is not too common. So, we'll be encouraging farmers to kindly look for crops that they know that, they are not too common around. In kowa yana shuka masara, sai ka dan nema wani abin da ka sani zaka iya shukawa, babu stress, kuma kana da ganewan, kuma zai zama da amfani. So that, let us not all concentrate our effort on growing cereal crops. Kowa ko yana masara, year in, year out. All you know how to grow is maize. So, the time have come for us to look for other crops. In kowa yana shuka masara, ka je ka nima ko kubewa, egusi, su wayansu abubuwa daban. In an shuka komai ka dan yi wheat. Domin, the truth of it is that the price na masara ba daidai bane da na soybeans, ba daidai bane da na wheat, ba daidai bane da na strawberry, su dankali, da su abubuwa. As a matter of fact, even in the production, you will realize that, the cost of production or the input requirement for the crops differs. So we have crops that suna neman su suna da redi yawa ko. For example, for you to get good yield in maize production, you will need close to 5, 6, 7, 8 bags of fertilizer, depending on per hectare, depending on the nature of the soil. Whereas when you are growing things like the sweet potato, maybe roughly 2 bags. A good fertilizer, if you can have maybe a very good fertilizer, 2 bags is enough. So you must compare. Check and see what's the demand around you. If everybody is growing maize, then I must put maize aside. Can I try soybean? Can I try wheat? Can I try something different? This is what we must do. And another thing is, you realize that, majority of farmers in Nigeria are rain-fed farmers, are farmers who depend solely on what? On rainfall in order to produce. Now, this is dry season. While more than 99% of farmers in Nigeria are waiting for rainfall in order for them to return back to farm, we have some set of farmers like what we have here. Looking at this, you will know that, this is what? This is irrigation plot. This is irrigation farm. It is actually
run by irrigation. Now this is it drip? Yeah. Now we have some drip lines. They run the thing. This is the lateral. You will see the lateral. This, the water will just come and then it will feed your crops. So I know that, you know, not all farmers have the means to go into what? Irrigation, agriculture, irrigation farming. But for the few who have, let's try to go into irrigation farming, because towards the beginning, or let me say maybe towards, let's say around June, July, August, you will discover that, you know, while farmers are still waiting for, will I say, for their crops to be done in the farm, you will see that, you know, there are some who have already grown and then have harvested. They have fresh produce from their farm. So we must find a way of diversifying whatever we have. Nace yayin da wayansu suna jiran ruwan sama ya zo ko, wayansu kuma suna kan amfani da menene zan ce, da dai hikima ko da basiran da Allah ya bayar. Kun gan kamar wannan, nace yayin da modern kusan duka farmers in Nigeria suna jiran ruwan sama, wayansu sun nemi su pipes, ana kiransu su lateral ne, su drip lines ne, da su abubuwa sai suna ta ba ma shuke-shuken su ruwa ana nomewa. Year in year out, babu wani watan da zaka zo nan wurin ka gan ba wani nome wani abu. Ana gama strawberry nan za saka wani abu a ruwan, a filling, and continuously haka yake. And wani abin da ya kamata mu gane shine noma fa ba wai na wanda suka rasa yake yi bane, domin wannan gonan yanda kuke gani shin nan gaskiya ba karamin investment bane aka ajiya nan. Resources ya tafi sosai. In kun duba babban gona ne, ko zan iya nuna muku shi? Ban sani ba, kuna iya ganin gonan gaba daya? Yes. So this is the plot, and somehow we have some women da kun gan suna dan aiki a cikin gonan ko, and maybe za mu dan je sai mu yi dan hira da su, mu dan jiya suke suna gonan mai shine kawai kuwa suna da nasu, akwai wayansu challenges da suke da shi. In akwai ma kun gan ana yi, maybe wani commissioner wani wuri zai gan video nan sai gan ya ga kukan da su fama suke yi, ga kuma challenges su masalolin da suke fuskanta, and in akwai wani solution kun gan nan gaba za a iya samu ya zama musu da taimako. So abinda muke yi kenan. So kamar yadda na faɗa, wannan gonan strawberry ne ko, and maybe wani abin da zamu yi shine zamu yi kokari a dan connecting da shi. Maybe kana wani wuri a Nigeria kana neman strawberry. Kun san strawberry kuwa? Maybe na je ta inda ake harvesting, za nuna muku shi a cartons, ku ga yanda ake fitar da shi kowane lokaci ko, so that mu yi tafiya tare. Domin ake ne yake bring them on. Yeah. Let me see. I have some people. So this is how it is. So yanda yake kenan. So kun ga gonan strawberry nan, haka yake. So maybe na gama za yi dan wani karan video, za dan explaining su abubuwa kan su irrigation ko. So yawancin tunda masu joints din kenan, su drip lines din kenan. And then we have, okay, this is actually the lateral. I don't know if you can see it. If you can see the lateral, sai ga su valves go. So ga su mata suna aiki a gona. Na zo ni kadai ne, babu, na manta da camera stand din. So if not, da za ku yi ta ganin fuskan da kyau sai mu juye ba camera muna aiki da kyau ko. But nevertheless, we'll try to do what we can do before we leave this plot. Yeah. So inda muke kenan. So farmers maswali, you can diversify your farming practices. Look for something to do. Grow something else. Mun ce ba za mu iya yafewa ba ko? Ba za mu iya pasawa ba. I think that's the right Hausa to use. So kun gan, part of them are harvesting. Wayansu kuma suna kan wannan. Oga Lenge. Oga Jacob.
Ka money no. Kai ka manta da ni ai. Wallahi na bi na manta na. Kai da ka last ba kai ne ka koya musu noman strawberry ba? Yes, very well. To kun ga mai lura da gonan strawberry kenan. Jacob Lengeko. Yes. Mun yi video da shi last year. And ya dan giya muku yanda ake nomewa da wayansu abubuwa. And yau kuma na sake dawowa. So that at least gan fuskan shi kuma gan yanzu shi sauran fama suna kuka Jacob shi yana ta dariya domin kudin strawberry bai soka ba. Masu nome masara suna kuka Jacob yana ta dariya bin shi. So ina ga nima ko kan nima karan kaina ina ga zan koma nome strawberry don niman daina kuka. Mun ta nome masara muna ta kuka Jacob shi yana ta dariya. So haka ne abin yake go. Jacob ana kan harvest. Ana kan harvest and gaskiya yana da kyau sosai. All we can say is please, if you have the means, even if you want to grow strawberry, maybe I will link you up with Jacob. I mean, one thing we are trying to do is, ba muna portray muku wani perfect image bane. If you ask me in maka normal strawberry, I can't give you the best a ciki. I can only tell you, okay, this is the month to plant, this is how to do and this. But when you are looking for the nitty-gritty, no me strawberry, akwai challenges, I can't be able to help you. That's why we have people like this. And that's why once a while we visit mutanen da suna da experience na shekara da shekaru suna nomewa, so that in the event you have the intention of growing something like this, they will be of help to you. It is not out of place. I'm linking naku da su kadan tura ko farm worker or anybody to come and spend like a month or two together with them. How do they care for the plants? How do they care for whatever they do in the farm? How do they handle the plant at tender age? Har su zo su yi so. Yani ana treating nasu. Akwai wayansu masaloli su sicknesses. Then we should be able to know. So these are the things we need to do. Can you see? I don't know if you can see the fruit. Is it possible for me to turn the camera? Yeah. So, like, I want to believe that, you can see the fruits. Oh, can you see the fruits? Okay. Can you see the fruits? Can you see? Can you see? Kuna gani wa? Kuna gani wa? So haka ne yake. Babban gona ne. Sannan kuma suna kan harvest ko? So haka ne yake. Kun ga mutanen da suke kan harvest din? Maso kusa ko? So that so this is where we are. This is actually a big farm. Serious. This is actually a big farm. When I say big, it's quite big. So say. And then no gona mutum ne yake nufa. Strawberry. An kun san an ce muku any irrigation plot ne. Just know that this is quite big. It's a different thing if it is just an open, maybe muche rain-fed one family on the ana yi da ruwan sama, but this is actually irrigation. Actually, every day you must feed the crop with water. And other man nutrient ne ana fertigation zaka yi ta ba su abinci. And abincin plants namu kun san ba wai taki ne kadai ba, ruwa ma yana ciki. And akwai rashin lafiya da su abubuwan da suna iya damun su, and then you must take care of them ko. So this is where we are. Ina kwananku? Ya aikin? Ya kun zo na shiru haka? Kai ya kwana biyu. Akwai wanda na taba samun su a can cikin root crop. Na taba ba mu wayansu zanuwa. Okay. Ko okay kune. Okay, so yau ban zo da wancan bashi ya sa ba ku gane ni ba kenan. Haka ne ai. Kai ya aikin to. Kai sanufa. Kai sanu.
kai sanuwa ma kai ya aiki ni ma an kai ni aiki a wani wuri yadda kuna aiki a nan ni ma company sun kai ni wani wuri amin kai sanufa kuna dan yin aikin kuma kuna naku gonan ba kun san akwai wanda su suna jan wa'azin su a church mu muna jan namu a gonaki ita mun ga mutane suna aiki haka we try to tell you that kowa ya dinga samun time yana yin nashi ma an zo an tamake ga BT da safe sai da yamma kuma ku je ku yi naku ko da shike gonan a kwanan nan bai da sauki ka je ka siya taki da su maganin feshi da sada amma an zo kuma kudin bai da yawa but gona jari ne wannan ba wai yana gonan kawai domin ya ji na yi ba ne business ne sosai and mu ma dole ne mu yi kokari mu yi wani abun da zai taimake mu akwai wani abu ne bera ni har na ce ko maciji ne ko wani abu ai shi ne kun yi iwo haka so dole ne kawai mu ma muna dan kokari muna dan yi wanda zai taimake mu and inda hali na daina ina giya na ce idan kun yi shiri ba lokacin da kuna gona haka ba in akwai farmers cooperative in kun kira za mu zo sai a yi zama da ku properly so that idan akwai wani su challenges da su farmers suke da shi za a iya sanewa za a sani okay na siya taki na yi gona abun bai fita ba ga matsaloli ne da su farmers da yawa suke samuwa amma idan ba kuwa da kai tare ba gwamnati ba za ta san matsalolin da muke da shi ba ba za ta sani wai kun je ma masaran da kun je kusar a kasuwa ko 20,000 ma bai kai ba amma mun hada kai tare in an yi kuka tare dole za ji mu kuma kun san shekarar nan yana da amfani sosai yan siyasan nan za su yi kusa da mu sosai sun kusa mu ma sai mu using opportunity yin mu giya musu damuwoyin mu don me yasa taki na da tsada don me yasa maganin feshi na da tsada don me yasa su abubuwan nan suna da tsada in mun tura ku me za ku je ku yi so da kar ya zama kaman kawai sun zo sai su dan ba mu su magi gishiri ba abin da zai mana yayin da sun zo mu using opportunity mu giya musu ainihin damuwoyinmu idan titi ya wuce nan wurin ya rage ma duka masu noma nan wurin wahala idan an kawo ruwa su angwaninmu zai rage mana wahala idan an samu dam da yana da karfi kun gan sauran su filayen da suna nan sun bushe can duka kowa ma zai nome so yayin nan sun zo a dan placing su demand dan masu karfi wanda mun sani zai benefitin namu mu muna aikin taki kuma na sani yana da tsada bara mu zo wai domin muna son farmers su yi ta siyan taki sai mu yi ta boye muku gaskiyan ba but manyan mu akwai abin da za su yi domin abin ya dan soka ya taimake su farmers gaba daya so yayin da sun zo an samu opportunity ana hira da su ku giya musu yanda ana cire tallafi ma mai petrol ana iya cirewa mataki ana kawo kayakin yin takin za su iya cirewa gwamnati za ta iya biyan wani abu so da sai kudin ya dan zo na da sauki ma farmers so abubuwa ne da dole ne in mun gane za mu giya musu in sun je can za su giya musu da cewa tallafin nan fa a cire mataki in ana kawowa kayan yin takin 50,000 ne in gwamnati ta biya 25,000 ko 30,000 kungan farashin zai soka so abubuwa ne da dole duka mu san menene ya kamata mu yi so da kar ya zama dai ana ce mu je gona mun je gona gonan yayi kyau ka rasa inda zaka je ka sayar so ya zama damuwa sosai so abin kenan kawai so muna fata din Allah ya bai da dama za mu sake haduwa anytime kuna son mu haɗu da ku as farmers group cooperative in kuyi magana da Oga BT ya magana ko za mu iya zuwa mu gan ku ko a church ne ko a ina ne ko ina in kun haɗa kai kawai ba ni kadai zan zo ba
akwai irin manyan gwamnati kun sa abin shine akwai wanda ana biyan su aikin su ne su zo suna duba farmers sannan muna bai da gaskiya da cewa idan kun kuka su ma za su ji ku so haka ne yake so karin loke muku lokaci sosai kun san aikinmu nan yana da lokaci so Allah ya bai da dama mu sake aduwa in na sake zuwa in na yi karo da masu bani zani to zan zo yanzu nan na zo ba su sani na zo ba haka to na gode to amin to thank you to sannu mama to sannu yes farmers so we are back again san abin ana ɗaya ana hadawa ana duba su a field musanya suke so briefly I will take you to where ana packaging su strawberry inko so da mu gan shi yanda ake packaging ku gan akwalin daga wurin ina ganin za mu siya koya ne yes muka siya sai za mu ga me za a yi so in kun duba nan irrigation farm ne but suna using solar ban sani ko kuna gani ba let me turn the camera I don't know can I zoom this yes so suna using although irrigation ne but solar yake amfani da shi ba zan ce fuel ba ko wato before now za ku gan in ana lambu za ku gan mutane da yawa suna amfani da mai generator ko da kuma fuel and irin wancan system yana requiring resources sosai domin kun san sadan mai yanzu so wani concept da ake da shi yanzu shine kawai za ni masu solar panel kamar haka sai akwai ita solar pump wanda idan ya hitin nashi kawai sai je powering nashi sai bai da wannan so haka ne ake yi and then I think last year na connecting da shi muka duba mun duba wane ne yake musu installation na solar wannan nan so that in the event you have the intention of going into mu ce kaman irrigation kaman lambuko then maybe za linkin naku da su wane ne suke installation ina za ka siya su materials da su abubuwa so that a ganyen da za iya yin installing ma mutane da yawa ko don na sani da yawan mutane maybe a nan yanzu nan they are wondering ya za su yi su samu min da ina za connecting nasu ko za constructing musu su panel din nan da kuma su sauran su abubuwa but the truth of it is that idan kana bukata za mu iya connecting da ku so that ku samu duka abin da kuke nema so kun gani mun kusa da inda ana hadawa so idan kuna bukatan ku say da strawberry to za ku iya zuwa ko ku contacting namu sai za bai da details na ga Bitrus ko Jacob ko ngari yani di wasu yawa strawberry.
Okay, gaskiya. Na kan nuna masu followers. Let me turn the camera. So this is where we are. Yeah. So the strawberry. Okay, so